Hello my dear students, welcome back to the lecture series of differential equations, and this is our lecture number 5, and in this lecture we are going to discuss about the solution of linear differential equations, and also we will solve the exercise number 9.6 of the NCERT book later on. So first try to understand what is a linear differential equation and how to solve a linear differential equations. What are the steps we should follow to solve a linear differential equation, and also we will learn about how to recognize whether a differential equation given is linear or not linear. So let's get into the video and keep your eyes on the screen. First, you see any differential equation of this type. Format of the linear differential equation is of this type: dy dx plus p into variable y is equal to q, where this p and q, this p, q, these are functions of x alone, only functions of x, p and q. তার মানে কি এই p আৰু q ৰ প্লেছত কেৱল x থকা টাৰ্ম থাকিব পাৰিব or constants, এইবিলাক constants হ'ব পাৰিব. So linear differential equation, it is of the type dy dx plus p into y is equal to q, where p and q, these are actually functions of x alone. বেলেগ বস্তু থাকিব নোৱাৰিব, তাতে হয়তো খালি x থকা এক্সপ্ৰেশনস থাকিব লাগিব, নহলে কনস্ট্যান্টস টার্ম থাকিব. So of those types of equation are known as linear differential equations. মানে linear differential equation এতে তিনটা টার্মস থাকিব, three terms are there. One term purely dy dx, কোনো টার্মস ইয়াৰ লগত প্ৰডাক্ট বা ডিভিজন হৈ থাকিব নালাগিব, pure dy dx only. Second termত some expression of x মানে p into এটা y থাকিব লাগিব, বেলেগ টার্ম থাকিব নালাগিব, is equal to, on the right hand side the terms is only involving x term function, তাতে যেটো থাকিব খালি x থকা ফাংশন এটা থাকিব পাৰিব. No doubt already I have written here that in place of p and q, এই p আৰু q ৰ প্লেছত constants থাকিলেও এটো linear differential equation বুলি কোৱা হয়. This is linear differential equation in y. এটো y linear differential equation because power of y is 1, সেই কাৰণে linear differential equation y. আৰু এটো টাইপৰ যদি থাকে তোমাৰ লক্ষ্য কৰিবা, if the differential equation is of this type dx dy, then plus p, এবাৰ ইয়াতে x থাকিব লাগিব, this is equal to q. This time this p and q are functions of y alone. এবাৰ এইবিলাকৰ জাগাত y থাকিব লাগিব or constants থাকিব পাৰে, either y or constants. So this is linear differential equation in x because power of x is 1. So it took x linear differential equation in x বুলি ক'ব, it took linear differential equation in y বুলি ক'ব. গতিকে আমি গম পালো যে যিকোনো differential equationত থ্ৰীটা টাৰ্মস থাকিব লাগিব, আৰু লগতে সেই থ্ৰীটা টাৰ্মসত এটা টাৰ্মত থাকিব লাগিব dy dx, এটা টাৰ্মত থাকিব লাগিব something expression of x into y, আৰু right hand side যেটো টাৰ্মস থাকিব তাতে only terms of x নাইবা constants. এটো হৈছে linear differential of x, linear differential in x y থাকিলে হেতু আৰু x ত থাকিলে এটো. So overall almost যিবিলাক কোৱেশ্চনস আছে আমাৰ বুকত, বেছিভাগ কোৱেশ্চনস তোমাৰ linear differential equation in y টাৰ্মতে থাকিব, অৰ্থাৎ দুটা কোৱেশ্চন আমি এনেকুৱা পাম, গতিকে আমি দুটা সিস্টেমে জানিব লাগে. তো এতিয়া just a minute মই টেস্ট কৰি লৈছো. ওকে, সো আমি গম পালো যে দ্যাট আমি ডিসকাশন কৰিম আমি dy dx প্ৰথমটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো মিন dy dx plus p into y is equal to q. I already told you that this p and q are functions of x alone or constants. So এটুক সলভ কৰাৰ প্ৰসেসটো কি? First of all আমি এটা টার্ম ইয়াতে প্রোডাক্ট কৰিব লাগিব, that term is known as integrating factor. Integrating factor, সেই টার্মটোৰ নাম হৈছে integrating factors, আৰু এটুক শর্ট ফর্মত if লিখা যায় integrating factor is equal to, হেতু কেনেকৈ পাম আমি, this is equal to e power integration of p dx,
দিস পি সো এই টার্মটো আমি যিকোনো লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ইন y আছে ধৰা এইটো মানে y তেতিয়াহ'লে এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ আগতে মই কি কৰিব লাগিব প্ৰতিটো টাৰ্মত ইয়াতে আৰু ইয়াতে অল দ্য টাৰ্মছ we are to multiply by this factor e to the power integration p dx এই টার্মটো তিনটা প্লেসত আমি প্রোডাক্ট কৰি দিম প্রোডাক্ট কৰি দি প্লাই দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পাম চাবাছো চাই লবা ইন দিস ফার্স্ট ওয়ান integration p dx এটো পাম মই into dy dx তো অলরেডি আছে then plus p into y into e to the power integration p dx is equal to q into e to the power integration p dx obviously আমি এনেকৈ পাম so this is implies ইতে এইটো যেটো লাইন আছে left hand side this can be obviously written in this way you see ddx of খুব ভালকে চাবা ddx of y into e to the power integration p dx মই obviously লিখিব পাৰিম চাও is equal to right hand side is q into e to the power integration p dx এটো কি লিখিব পাৰিম চোৱাচোন ইয়াত এটা প্ৰডাক্ট ফাংচন হৈছে ddx of u into v টাইপৰ হৈছে তো প্ৰথমে আমি এটো এজ ইট ইজ ৰাখি গলো এটো ৰৈ গল y এর কারণে আহিব dy dx প্লাস লিখিলো এবাৰ y টো ৰৈ গল মানে এটো e to the power integration p dx ডেরিভেটিভ e to the power integration p dx এখিনি হ'ব আকৌ ddx of এই পাওয়ার খিনি ddx কৰিলে তাৰ মানে এনেকুৱা হয়তো ddx of integration p dx এখিনি কৰিব লাগে তো ddx of integration এটো রিমুভ হৈ যাব জাস্ট p হৈ যাব এই কারণে this p so যিকোনো linear differential equation in y after multiplying it by the integrating factor then the next line I can write this ddx of কি লিখিছো মই the variable কোনটো variable বলে y variable into এই বস্তুটো কি ultimately এই বস্তুটো হৈছে if of the differential equation so left hand side মই আসলে কি লিখিম ddx of y into if যিমান হয় আৰু if টো হেতু আৰু on the right hand side কি আহিব q already তাৰ মানে এটো যিমান আছিল হিমান into আকৌ হেই if টো তাৰ মানে আমি এই লাইনটো নেক্সট লাইনটো যদি লিখিব খুজু this is implies so এই ddx টো রিমুভ কৰি দিলো left hand side হ'ব simply y into e to the power integration p dx is equal to right hand side ddx টো রিমুভ কৰিলো মানে এটো সাইডত যাবলৈ কি ইন্টিগ্রেশন ফরম্যাট হ'ব so q into e to the power integration p dx so for this integral give a dx here এবারে right hand side integral to complete কৰিলে full answer to আমি বুজি পাইছা কথাখিনি so what is the process to হৈছে যিকোনো linear differential equation আমাৰ থাকিব of the format what of the format dy dx plus p into y is equal to q এটো টাইপত থাকিব ফার্স্ট এই ইকুয়েশনটো মই প্রোডাক্ট কৰিম ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর if is equal to what this integration p dx ইয়াতে p রিপ্লেসত যিমান থাকিব দি দিম ইন্টিগ্রাল কমপ্লিট কৰিম e to the power থাকিব পুরা সিম্পলিফাই কৰি পেলাই এটো টার্ম আৰু এটো টার্মত প্রোডাক্ট কৰি দিম দিয়াৰ পিছত নেক্সট লাইনটো তুমি আৰু একো চিন্তা নকৰাকে ddx of কি লিখি সরি ddx of কি লিখিব লাগিব this variable into মানে y into if যিমান হয় এটো এই বস্তুটো লিখিবা ইয়াতে y into if is equal to right hand side কি আহিব q into if তাৰপিছত এই ddx টো ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰিবা ইফালে আহি পেলাই ইন্টিগ্ৰেশন হ'ব dx এতে এই ইন্টিগ্ৰেলটো আইলেটস যেটো চ্যাপ্টাৰ আছিল মানে integration by parts দুইটা ফাংশন থাকিব তো integration by parts ইউজ কৰি দি প্লাই এটো কমপ্লিট কৰিলে ফুল আনসার তো আমাৰ so that is the way for solving a differential equation linear differential equation ঠিক একে নিচিনা কৰি তুমি অলপমান মডিফাই কৰি লোৱা বস্তুটো অলপমান মডিফাই যদি কোনো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটো এনেকুৱাকে থাকে মানে dx dy plus px is equal to q এনেকে থাকিলে কি হ'ব এবাৰ p আৰু p q ৰ প্লেসত আইদার y ফাংশন অর কনস্ট্যান্ট ইটোৰ ক্ষেত্ৰত যেটো if হ'ব ইটোৰ ক্ষেত্ৰত if কিমান হ'ব e to the power integration p এবাৰ dy কিন্তু not dx p dy এই টার্মটো ইয়াতে প্রোডাক্ট কৰি দিব লাগিব নেক্সট ফাইনাল লাইনটো আহিব তোমাৰ d dy of y জায়গাত এবাৰ x হ'ব x into এটা if আহি যাব is equal to right hand side q into if আহি যাব নেক্সট dd y টো ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰিলা ইয়াতে ইন্টিগ্রেশন আহিব
ইয়াতে নাও dy আহিব কিন্তু প্লাস কনস্ট্যান্ট c এবাৰ এই ইন্টিগ্ৰেলটো কমপ্লিট কৰা আৰু কমপ্লিট কৰিলে যেটো ৰিজাল্ট হ'ব হেতুই হৈছে আমাৰ আনসাৰ অফ দা ডিফারেন্সিয়াল সলিউশন অফ দা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আচ্ছা ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে এটো আমাৰ অবশ্যই NCERT বুকত দিয়া নাই আৰু এটা কথা আছে এটো কৈছে বাৰ্নৌলিছ ইকুয়েশন মই দেখাই আছো তোমালোকক বাৰ্নৌলিছ ইকুয়েশন এনে জানি থলে ভাল না জানিলে বিশেষ অসুবিধা নাই বাৰ্নৌলিছ ইকুয়েশন বাৰ্নৌলিছ ইকুয়েশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটো কি এটো এনেকুৱা ধৰণৰ dy dx স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো মই লিখি আছো খালি dy dx plus p into y is equal to আমাৰ অৰিজিনালটো আছিল q ইয়াতে এটা এক্সট্ৰা টার্ম থাকিব q y to the power n এই this p and q এবাৰ functions of x it already জানো আমি of x or constant যিকোনো থাকিব হয়তো x এর ফাংশন নহলে কনস্ট্যান্ট আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰা এটা টার্ম থাকিব y to the power n আৰু এটো সলভ কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডটো আকৌ এই y to the power n ৰ পৰা ফ্ৰী কৰিব লাগিব মানে এটো ডিভাইড দিব লাগিব মানে 1/y to the power n dy dx plus p into y to the power n y to the power 1 minus n আহি যাব equal to q তাৰপিছত এটা সাবস্টিটিউশন লাগিব এটো আমি কোৱেশ্চন যেতিয়া পাম মই অলপ ডিটেইলছ ডিসকাশন কৰি দিম সাবস্টিটিউশন এটা লব লাগিব লৈ পেলাই বাকি প্ৰসেসটো এটো নিচিনা হ'ব ওপৰটো নিচিনা so that is the way of solving a linear differential equation তুমি প্ৰথমটো মনত ৰাখিলে হ'ব খালি এটো মই বাৰ্নৌলিটো অলপ এক্সট্ৰাকে কৈ দিলো প্ৰথমটো মনত ৰাখিলে হ'ব কি টাইপৰ ইকুয়েশন ইকুয়েশনটো হৈছে এনেকুৱা যে dy dx plus p into y is equal to q where p and q these are functions of x then we to solve these types of equation we just multiply that entire equation by a factor and that is known as integrating factor and that is obtained by e to the power integration of p dx p will be given in the question of the y coefficient এটোই হৈছে p তাতে এপ্লাই কৰি পেলাই ইন্টিগ্ৰেল কমপ্লিট কৰি সিম্পলিফাই কৰি এটা সিম্পল এক্সপ্ৰেশন এটা পাবা এই এক্সপ্ৰেশনটো তুমি প্ৰতিটো টার্মত প্ৰডাক্ট কৰি দিব লাগে dy dx থকা টার্মটো তাৰ মানে এটোটো প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব সৰি এটোটো বাৰ্নৌলি হল আমাৰ অৰিজিনালটো হৈছে এটো dy dx plus py is equal to q মই এই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটো ইয়াতেও ইনটু দিম ইয়াতেও ইনটু দিব লাগিব আৰু ইয়াতেও ইনটু দিব তাৰপিছত লেফট হ্যান্ড সাইডটো শর্টকাট প্ৰসেসত লিখিব লাগে কি ddx অফ ইয়াতে থাকিব এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটো আৰু এই ভেৰিয়েবলটো মানে y আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডতো তেনেকৈ q ইনটু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর তাৰপিছত ইয়াৰে ddx টো ৰিমুভ কৰি পেলাই এটো সাইডত ইন্টিগ্ৰেল লগাই দিবা প্লাস c আৰু ইন্টিগ্ৰেশনটো কমপ্লিট কৰিলে आंसर হৈ যাব বুজি পালা কথাটো নাও কাম টু দা এক্সারসাইজ অফ দা chapter 2 এক্সারসাইজত আমি যাও the first question 9.6 কি কৈছে each of the following differential equation আমাৰ দিছে কেইটামান differential equations dy dx is equal to এনেকে দিছে প্ৰথমটো নাম্বার 1 টো মই সলভ কৰিম and that is given as like this so এইটো এটা linear differential equation obviously linear differential equation it is start মানে যেটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এটো মেইনটেইন কৰিছে তুমি চোৱাচোন আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো কি আছিল dy dx is this plus py is equal to q এটো আছিল তো মোক কৈছিলে যে p আৰু q ৰ প্লেসত আইদাৰ ফাংশনস অফ x থাকিব লাগিব আৰু নহলে কনস্ট্যান্টস থাকিব লাগিব ইয়াতে অসুবিধা একো নাই p ৰ প্লেসত এটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার আছে আৰু x ৰ প্লেসত সরি q ৰ প্লেসত এটা ফাংশন অফ x আছে sin x আছে মানে x ৰ ফাংশন so therefore this is a standard linear differential equation বুজি পাইছা নিশ্চয় গতিকে ইয়াক সলভ কৰাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব পাৰা আমি এটো সলভ কৰি যাও নাম্বার 1 কোৱেশ্চনটো একদম সিম্পল এই সো দিস ইজ ইমপ্লাই এটো মার্কিং কৰি লবা প্ৰথমে সলিউশনটো লিখোতে তোমালোকে কোৱেশ্চনটো লিখিবা মার্কিং কৰিবা 1 লিখি পেলাই ইয়াতে if টো লাগিব মোক what is if integrating factor if is equal to integration p একবার লাগিলে লিখি লোৱা p dx and this is equal to integration to the power integration p প্লেসত কিমান আছে 2 coefficient of y y লগত যাই থাকিব গুটেখিনি ইয়াতে মাইনাস থাকিলে মাইনাস হইতে লব লাগিব কিন্তু so 2 dx only 2 dx this is equal to e to the power 2 is constant তো রয়ে যাব integration dx is x so integrating factor to হইছে e to the power twice x
So now multiply this equation by e to the power twice. বুঝি পাইছা নিশ্চয় e to the power twice x ইনটু কৰিম আমি আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি আছিল চাবা ইকুৱেশ্যনটো আছিল dy dx লিখিলো প্ৰডাক্ট দিব লাগিব কিন্তু e to the power 2x so e to the power 1 implies বুলি কব therefore 1 implies e to the power 2x into dy dx then plus second term to কি আছিল চাই লোৱা twice y গতিকে 2 তো অলৰেডি আছে e to the power 2x এটা প্ৰডাক্ট কৰিছো into y is equal to right side asile sin x so e to the power 2x product korilo ami into sin x eto ami palo nishoy buji paisa next I told you that this is implies you are to write a direct line ddx of what ddx of the variable to kiman ase y jar linear hetu tar mane y into if to kiman ase e power 2x e power 2x তুমি এতিয়া এটো এক্সপানশন কৰিলে এটো ওলাব শিওর একদম কেনেকৈ ওলাইছোৱা e to the power 2x remaining same y derivative dy dx plus e to the power 2x derivative is 2 e to the power 2x আৰু y remaining same right hand side to as it is so this is equal to integrate e to the power 2x into sin x next মই কি কৰিলো ddx remove that means y into e to the power 2x is equal to integration of e to the power 2x into sin x dx and plus c eto hoise amar heritu equation to etia ei integral to complete korle answer to hoy jabo no doubt etur karone eta formula ase kintu amar NCERT bookot nothakar karone ei bostu show koribo lagibo to tumaloke hetu hiki hoise highlight chapter moi direct likhim answer to so this is implies y into e to the power 2x is equal to here result to kiman asile here result hobo e to the power 2x divided by 1 a square plus b square a square mane ase 2 square plus yate 1 square into a cos bx mane 2 sorry not cos a sin bx 2 sin x minus b cos bx b to 1 ase or cos x b cos x plus constant eta logai diba final eta line likhiba final eta line likhile hol amar this is equal to this implies y into e to the power 2x is equal to this is e to the power 2x divided by 4 plus 1 is 5 into 2 sin x minus cos plus c you may leave the answer here or you may take this division eto eta divide kori dibo para mean y is equal to e to the power 2x cancel mean 1 upon 5 into twice sin x minus cos x then plus c into e to the power eto minus 2x hobo so ekhini tumi answer to eri dibo para eto buji paisa niso eto divide korisu khali to cancel eta c by e to the power twice x mean c into e to the power minus 2 আচ্ছা এতিয়া মোৰ কথাটো হল যদি এক্সামত কোৱেশ্চনটো সেট হয় তেতিয়া হলে এই বস্তুটো তুমি শো কৰিব লাগিব মানে ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেলটো যেটো হয় শো কৰাৰ প্ৰসেসটো জানা তোমালোকে এইখিনিক মাৰ্ক কৰিবা তুমি এটা মাৰ্ক কৰিবা 2 বুলি কবা 1 তো অলৰেডি দিয়া আছে 2 বুলি কৈ I is equal to তুমি সেই বস্তুটো লৈ লব লাগিব or twice x into x dx এটো লৈ প্লাই ইয়াতে সেই আইলেটৰ প্ৰসেস তোমালোকে ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলাসত শিকিছা আৰু এইটো প্ৰবলেম এক্স্যাক্টলি এইটো প্ৰবলেম তোমাৰ ইনবুকত আছেয়ে গতিকে হেইটো ইয়াতে শো কৰিব লাগিব শো কৰি যিমান হয় ৰিজাল্টটো অবভিয়াসলি এইখিনি ওলাব তো এইখিনি এক্সট্ৰাকে উলিয়াই আনি তাৰপিছত ইয়াতে পুট কৰি দিলে পৰীক্ষাত আহিলে কিন্তু শো কৰিব লাগিব মই ডাইৰেক্ট লিখিছো আৰু ইয়াৰ একচুয়াল ফৰ্মুলাটো তোমালোকক লিখাই দিছিলো মই মুখস্থ ৰাখিব পাৰিলে তো ভাল লিখাই দিছিলো কিন্তু মানে এই বস্তুটো e to the power ax into a to the cos bx হয় তেতিয়াহলে ৰিজাল্টটো আছিল e to the power ax by a square plus b square to
a cos bx plus b sin bx আৰু যদি ইন্টিগ্রেশন e to the power ax sin bx থাকে dx, then this result was e to the power ax divided by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. এই দুটা রেজাল্ট আছে আমি আমার এইটো কোয়েশনত এই বস্তুটো ওকে গতিকে এইটো কোয়েশন আমাৰ হল এটা সেকেন্ড কোয়েশনটো চোৱাচোন সেকেন্ড কোয়েশন dy dx is equal কৰি গৈছো dy dx এইটো আছে আমাৰ obviously this is also a linear differential equation theta terms আছে এটা dy dx free from any other term এটা আছে 3y গতিকে p এর প্লেসত মোৰ 3 আছে আৰু q এর প্লেসত এটা x এর ফাংশন লাগে হেতু আছে লগে লগে ইয়াতে মার্কিং কৰি দিবা 1 কৈ পেলাই if is equal to standard হৈ আছে তো তুমি একো কৰিব লগা নাই so therefore if is equal to integrating factor is equal to this time e to the power integration p dx linear in y আছে এই কারণে এটো dx linear in x থাকিলে এটো লিখিব লাগিব dy so this is equal to কিমান আছে e to the power integration p এর প্লেসে 3 আছে না 3 dx obviously e to the power 3x e to the power 3x so এটো ইয়াতে ইনটু দিয়া সবতে বলা নিশ্চয় therefore 1 implies e to the power 3x পাইছো আমি into dy dx already আছে plus এবার সবসে কি আসলে plus 3y আসলে গটি 3 is already here e to the power 3x is multiplied into y is there করিবা এটা টার্ম টু পড়িটো আহি আছে and on the right hand side e to the power minus 2x is already there আৰু e to the power 3x product কৰিলে obviously e to the power x over right is equal to e to the power x only then this is implies eto to moi directly likhibo disu ddx of what variable into if variable mean in which variable the equation is linear in y so he karone yata hibo y into e to the power 3x is the if is equal to right hand side is simply e to the power x then this implies remove ddx left hand side is y into e to the power 3x is equal to right hand side is simply e to the power x integration dx and plus constant of integration c then is implies left hand side is y into e to the power 3x is equal to integration e to the power x is e to the power x itself then plus c so you may leave the answer here ইয়াতে এৰি দিলে হ'ব আৰু কিছুমানে কি কৰে এই e to the power 3x to divide কৰি দিয়ে মে ইয়াতে এৰি দিব পাৰা আৰু ডিভাইড কৰি দিয়া কিমান আহিব ফাইনাল আনসার টু this is implies y is equal to fx format লাখিলে this is division so we will have e to the power minus twice x plus c into e to the power minus twice x that clear okay so after that you take the next question to solve এটো এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় সলভ কৰিব পাৰিবা ইয়াতে if টো কিমান আহিব কোৱাচোন ইয়াতে if আহিব e to the power if is equal to if টো দেখা দিছো বাকিখিনি পাৰিবা e to the power integration p dx p is 1 by x dx আছে y coefficient so it is 1 by x so obviously e to the power log x is there because integration 1 by x is log x and e to the power log means simply x e to the power log আছে গতিকে কেৱল এটো আহিব so এটো x ইনটু কৰিবা ইয়াতে ইনটু কৰি দিবা তো ইয়াতে ইনটু কৰি দিলে কিমান আহিব x dy dx plus ইয়াতে ইনটু কৰি দিলে y cancel x cancel just y থাকিব right hand side x cube হ'ব obviously so left side কি আহিব ddx of y into x y to is a variable to আৰু if to is x is equal to simply x cube integral কৰি দিবা x cube integral to সবই জানাই x cube is x to the power 4 by 4 plus c এটা থাকিব বাস এটো आंसर I think you can solve this question মই তো already solve কৰিলে মোটামুটি so next one আচ্ছা এটো লবা 4 number 12 লৈছো মই 4 number 2 পাৰিবা মই এটো কৰি দাও 5 number 5 4 to পাৰিবা একে টাইপৰ কোৱেশ্চন ইয়াতে খালি এটো মই ফ্ৰী কৰিব লাগিব number 5 so this is implies 5 এখানে লিখি লবা কিন্তু এখানে লিখি লবা
ফটো এইটো হোমৱৰ্ক থাকিল so this is implies three terms to মোৰ আছে তো linear হোৱাৰ চান্স আছে homogeneous তো নহয় homogeneous নহয় কাৰণ homogeneous হলে each term in the differential equation must have the sum of total powers of sum of powers of x and y is equal হ'ব লাগে তো হিবিলাক তো ইয়াতে চান্সে নাই ভেৰিয়েবল সেপাৰেশন কৰিব নোৱাৰা গতিকে নিশ্চয়কৈ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন হ'ব লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন পাবলৈ হলে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম একেবাৰে সিম্পল লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মটো dy dx প্লাস থাকিব লাগে মানে dy dx টাৰ্মটো ফ্ৰী ফ্ৰম অল টাৰ্মস মানে এই ইকুৱেশ্যনটোত মই cos স্কয়াৰ y এটা ডিভাইড কৰি যাব লাগিব সবতে কি পাম চাবাচোন cos স্কয়াৰ y ডিভাইড কৰিলো ইমপ্লাই এই লাইনটো লিখি পেলাই নেক্সট ইমপ্লাইজ after dividing by cos square x it is dy dx plus y by cos square is y sec square x is equal to 10 by cos square is 10 into sec square 10x into sec square x so this is now linear in y etu p ase ei gotekhini x or function ase so gotekhini x or function so ekhini q sec square x etu hoise p dy dx py is equal to q this is a linear differential equation so exam tum hetu line likhile to bhalei je which is linear in y which is a linear differential equation in y therefore if is equal to if to ami loi long if is equal to process to ki it is e to the power integration p dx is if so this is equal to e to the power integration p is sec square x so I write sec square x dx is equal to integration sec square mean integration sec square is 10x integration sec square is 10x so e to the power 10x is our if so to the power integration sec square is 10x so e to the power 10x is our if so প্রতিটো টার্মত ইয়াতেও আৰু ইয়াতেও e to the power 10x to replacement কৰা sorry not replacement product kora number 1 so 1 implies koi diba therefore 1 implies moi product to kore disu 1 implies is e to the power 10x into dy dx plus e to the power 10x into y sec square x to already ase tumi sailo tate y sec square this term y sec square is equal to yateu e to the power 10x into sec square etu hoise mor expression to sobote e to the power 10x yateu e to the power 10x yateu e to the power baki term bilek eke thakibo etu dy dx to same ase y sec square x as it is 10x into sec square x is as it is so left hand side I can write directly that is simply d dx of what d dx of the variable linear variable is y so y into if is e power 10x here is equal to on the right hand side it is simply e power 10x into 10x into sec square is that clear this one now remove dy dx from here ddx from here and give integral on the right hand side okay so I write that line so that is implies y into previous line is ddx so it is y into e to the power 10x okay so that is implies y into e to the power 10x is the left hand side this and on the right hand side equal to integration of you see e to the power 10x into sec square x so e to the power 10x into 10x into sec square x then dx and obviously we must have a constant of integration c so now this is our expression now just to complete the integral on the right hand side thoka integral to moi hali complete korle hobo aru tate function ase to substitution eta loba
সাইডত ললো হ'ব, ইয়াতে ললো হ'ব। লেট what is the substitution? 10x is equal to some t পাৱাৰখিনি। so ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান আহিব? obviously this is sec square x dx is equal to dt, আৰু এইখিনি প্ৰেজেন্ট আছে। চোৱা এই যে sec square x dx, এই বস্তুখিনি dt ৰিপ্লেস হ'ব, আৰু 10x ৰ প্লেছত মোৰ t ৰিপ্লেস হ'ব। so therefore এটো কৈ দিব লাগিব কিন্তু অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, কারণ এটো সাইডে তো তোমার 10x আছে, তো অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, right side. so therefore left hand side is as it is রয়ে যাব, মানে y into এখানে সাইডতে লিখি দিবা তুমি, এখানে সাইডতে লিখি দিবা। so y into e to the power 10x is equal to integration of e to the power t then into t into dt plus c. now just to complete the right hand side integral, I let you হেৰি কৰিম আমি integration by parts use কৰিম। so what is the first function? ILATE, so algebraic function is the first function, so to মই expansion কৰিম t into integration e power t dt then minus integration of t dt of this outer variable t into integral of this one e to the power t dt, and for this outer integral we have to give another dt here. This is the expansion of this product function e to the power t into t integration, to product function integral এনেকে কৰিব লাগে। so now just complete কৰা right hand side to, so this is implies our left hand side is already y into e to the power 10x is equal to, right side to check করা কি আছে, t into e to the power t integral is e to the power t itself, গটিকে এটুত আহিব মোৰ simply t into e to the power t then minus dt of t, এটু তো 1 হ'ব, e to the power t integral is e to the power t, ultimately integration e to the power t থাকিব, আৰু সেই integration to আকৌ e to the power t। so মই এটা লাইন স্কিপ কৰিছো আৰু লিখিছো this is again e to the power t and plus constant is, now replace t, t was substitution 10x, I think it was 10x, so this is implies y e to the power 10x is equal to, this is 10x into e to the power 10x minus e to the power 10x plus c. now e to the power 10x এটা ডিভাইড কৰি দিয়া, ইজি দেখাত ভালো হ'ব অলপমান, is implies y is equal to this e to the power 10x is cancelled, so we have only 10x minus e to the power 10x is cancelled, so it is 1 plus c into e power minus 10x, so you may leave the answer here। এইখিনিত আমি এৰি দিব, বুজি পাইছা নিশ্চয়, গতিকে যেটো মই স্কিপ কৰি আহিলো সেইটো পাৰিবা। okay so এটো এটা হেৰিও কৰিব পাৰি তোমাৰ এই দুটা টার্ম, মানে y plus 1 minus 10x is equal to এটো এনেকৈ লিখিব পাৰি, প্ৰবলেম একো নাই, এটো হৈছে আমাৰ এনসারটো। so the next one number 6, problem 3 নাম্বার কৰিলো না, 4 নাম্বার সলভ কৰিলো। আইছো দেই, yes 5 নাম্বার সলভ কৰিলো। 4 নাম্বাৰটো পাৰিবা, ইয়াতে I have to e to the power sec x হ'ব, আৰু ইন্টিগ্রেশন sec x হৈছে log of sec x into 10x ইনটু কৰি দিবা, পাৰিবা এটো হা। ওকে সো এইটো সলিউশন হৈ গল। এবাৰ 6 নাম্বাৰটো চোৱা, 6 টো সিম্পল কোৱেশ্চন, তুমি গম পাবা 6 যেটো আছে x এটা ডিভাইড কৰি লবা ইয়াত হা, কোনটো সলভ কৰি দিম মই, ইয়াৰ কোনবা এটা কৰি দিম, এটোয়ে কৰো 7 নাম্বাৰ, 6 টো এটা x টো ডিভাইড কৰি দিবা, তাৰ মানে নেক্সট আহিব কি dy dx plus 2 by x into y is equal to x log x এনেকৈ আহিব।
তো লিনিয়াৰ হৈ গৈছে কাৰণ পিৰ প্লেছত এই টাৰ্মটো আহিছে, কিউৰ প্লেছত এই টাৰ্মটো, দুটাই এক্সৰ ফাংচন, গতিকে লিনিয়াৰ ইন ৱাই হৈ আছে, ইনটু ৱাই আছে। তো আই এফ কিমান আহিব, এইটোত মাৰ্ক কৰি ৰাখিবা 1, কৰিয়ে দিছোঁ দে, মাৰ্ক কৰিবা 1। দেয়াৰ ফৰ আই এফ কিমান আহিব, ইণ্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ই টু দি পাৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পি ডি এক্স, পি ইজ 2/x, dx is equal to e to the power 2 ফ্ৰণ্টত ৰৈ যাব। তো 1/x ইণ্টিগ্ৰেল ৰিজাল্ট হৈছে log x, and that is equal to e to the power log of x square, e to the power log আছে, গতিকে এইটো সিম্পলি এক্সপ্ৰেশনটো হৈছে x square। so if is x square, এইখিনি ৰিমুভ হৈ যায়, জানা তোমালোকে if is x square। so ওৱানত ৰিপ্লেস প্ৰডাক্ট দি দিবা, therefore 1 implies this is x square into dy dx plus x square into করলে simply 2 times of xy left hand side থাকিব, x square product করলে, so it is simply x cube log x, এনেকে আহিব x cube log x। okay, so after that I can write the direct line, এটো হৈছিল dx of the variable in which the function is linear, the variable is y, so y into if is x square, so this is x square is equal to right hand side is simply x cube log of x, x cube log x। so ddx to remove kora etu side integration lagai dia। okay, so that is implies development y into x square is equal to integral of x cube log x, x cube log x and then plus a c। so etu integration by parts যেটো rule etu apply koriba। to as per the integration by parts, what is the first function here, logarithmic function is the first function, as like ILATE, so logarithmic function comes before algebraic function, so I write log x is the first function, log of x into integral x cube dx, compulsory minus integration of ddx of the first function in this one log x to integral of function, second function in x cube dx and dx, this dx for this integral, and is equal to x cubed integral result is x to the power 4/4, directly write here x power 4 log x is already there by 4 minus integral log x integral result is simply 1/x, sorry, differentiation result ddx of log x is 1/x, and x cube integral is known x to the power 4 by this dx is already there, is equal to x power 4 into log x divided by 4 is already there, minus 1/4 comes out, into x cancel, so it is simply x cube dx plus c is already there, forgotten that, c plus c, and here also plus c। so just complete this integral, it is again x to the power 4/4, so that is implies left side to likhi dim ebar y x square to, so that is implies y x square is the left hand side is equal to, here the term is x power 4 log x divided by 4 minus this x power 4/4, so finally it is x power 4 by 16 plus c, and you can divide by x square here, so the final answer you can write y is equal to, it is x square log x by 4, then minus x square by 16, then plus c by x square, so you may leave the answer here or you may leave here also, that is the solution। I think you can solve this, the second question, first divide by x log x here, then find if,
Okay, so solve this 7 question yourself. You may take help. Again, this question 1 plus x squared y, this problem I am going to solve here. So this is implies in these types of problem you this equation is not directly given in standard form of a linear differential equation. So etu ekdom exactly linear differential equation format of nai 3 terms থাকিব লাগে হেতু আছে অবশ্যই, but the 3 terms আছে ইয়াতে তুমি কৰিছা first term. So মোক কিন্তু লাগিব কেনে ধৰণৰ one term contains only dy dx, one term contains only x that is on the right hand side, and one term contains some expression of x into y, mean maybe this one. So first of all dy dx to more present থাকিব আৰু এটো এক্সামত যেতিয়া তুমি কৰিবা তুমি তো প্ৰথমে গম নাপাবা না যে এটো লিনিয়াৰ হয় নেকি। তো ফার্স্ট তুমি চেক কৰিবা হেতু হোমোজেনিয়াস হয় নেকি। হোমোজেনিয়াস তো চাই পেলাই লগে লগে গম পাই, কিন্তু মানে ইন ইচ টার্ম সাম অফ দ্য পাওয়ার্স অফ x and y ইকুয়াল যদি হয় হোমোজেনিয়াস হেতু লগে লগে গম পাই। তাৰপিছত তুমি ভেৰিয়েবল সেপাৰেশনটো চেক কৰিবা, যদি ভেৰিয়েবল সেপাৰেশন কৰিব পাৰি তো ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰৰ ৰুলত গুছি গলা, যদি নোৱাৰি তেতিয়ালে তুমি শিওর হৈ যাবা যে দিস ইজ এ লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, নিশ্চয় হ'ব। তো এটো লিনিয়ার হ'ব কাৰণ হোমোজেনিয়াস নহয় আৰু তোমাৰ ভেৰিয়েবল সেপাৰেশন মই কৰিব নোৱাৰো, মানে ভেৰিয়েবল সেপাৰেশন মানে তো মনত আছে x খিনি dx টার্মটোৰ লগত y খিনি dy টার্মৰ লগত সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে, চালেই গম পাবা। ওকে, সো dy dx টো তুমি ফ্ৰী কৰি লোৱাচোন, dy dx টো এই dx থকা টার্মটো ৰাইটত লৈ। So it is 1 plus x square whole dy is equal to this cot x minus twice xy whole dx. So then dy dx term to bonpa dy dx is equal to numerator is cot x minus xy divided by a2 term is 1 plus x square. So we need 3 terms, moi to already koisu 3 terms lagibo linear equation, to hetu obviously hoi ase. So this is implies dy dx is equal to this cot x by 1 plus x. I write cot x by 1 plus x square, then minus 2x by 1 plus x, 2x by 1 plus x square into y. এনেকুৱা আছে। So now think about which term to be shifted to the left. Theta terms to থাকিব লিনিয়াৰত, এটো অলৰেডি মই ডিসকাশন কৰিছো। তো ইয়াৰ কোনটো টার্ম লেফটত শিফট হ'ব কবা মোক, জিরো টার্ম y মানে py টার্ম টু লেফটত শিফট হয় নহয় জানো। So this is implies dy dx, this minus should be plus now, 2x over 1 plus x square into y. On the right side this is cot of x divided by x square. Now you see this is a standard linear differential equation in y. to likhi diba which is a linear differential equation in y. বুজি পালা নিশ্চয়। আচ্ছা এতিয়া ইয়াৰ if to determine কৰা, if to কিমান হ'ব, therefore if is equal to, right, therefore integrating factor if is equal to e power integration p dx. P is the coefficient of y, mean this total expression, that is twice x divided by 1 plus square dx, and this is equal to e to the power, and you see the integral here, the numerator is derivative of denominator, because differentiation of 1 plus x square is 0 plus twice x, that is twice x. So it is obviously log of denominator, mean 1 plus log of 1 plus x square, and e to the power log, obviously 1 plus x square is the integrating factor. Now multiply this 1 plus x square in all the terms of 1, therefore 1 implies I am multiplying with 1 plus x square into dy dx is already there, then plus, if I take dy dx product here, that is cancelled, so we have only 2xy now. On the right hand side also 1 plus x square will get cancelled if I multiply by 1 plus x square, so it is only cot x on the right hand side. And after this line there is to next line to থাকে, এটো তো তোমার মুখস্থ আছে,
এটা কি আসলে just write this is implies dx of variable of linear variable মানে কোনটোত linear আসলে y, so it is y into if is 1 plus x square. This is the left hand side and right hand side is simply cot x. Now so remove dy dx from left, we have only y into 1 plus x square equals integration of cot x dx and plus constant c, that is implies y into 1 plus x square is equal to integration cot x is log of sin x. Know this, log of sin x plus c. You may give modulus here, and this is the answer. Else, okay. So the solution of the problem, and now we take number is this question is number 8. Okay, right. So now we take the next one, number 9, and this problem I just make it homogeneous for you, and then the rest of the section you can solve yours. So this is equal to, see, this is implies division by x, so dy dx, because we have to free dy dx, plus it is y by x minus 1 plus this cancelled, y cot x is equal to 0. The standard format is dy dx plus py. P is a function of x into y term should be in the left hand side, and q on the right hand side. Q should be either function of x or a constant. So you see this problem is very simple. Dy dx is already there, then plus this term and this term has y there. I can write it is 1 by x plus cot x whole into y, is not it, and on the right hand side it is simply, now you see this is q is constant now, and this is p. So this is your linear differential equation. Then find if. Therefore if is equal to what? If is equal to integration, sorry, e to the power integration p is this total expression, it is 1 by x plus cot x dx. This is equal to e to the power integration 1 by x is log x, know this, then plus integration cot x is sin x, log sin x, not sin x, it is log of sin x. Okay, so this is equal to e to the power log can be combined, so I can write log of x into sin x, is not it, and log of e to the power log mean simply x sin x is your integrating factors, multiply equation number 1 by x sin. Okay, so therefore 1 implies it is x into sin x, dy dx is there, then plus 1 by x plus cot x into y into x sin x is equal to, right hand side is simply x sin, 1 into x sin s is, and then the left hand side is written by the formula ddx of that one. This is implies the left hand side is simply d dx of the variable mean y into the integrating factor, that is x sin x. So this is our left hand side. You see variable was y and integrating factor is x sin, ddx of y into x, and on the right hand side you see right hand side is simply x sin x. Now we can write this is yx sin x is equal to integration of x sin x dx and plus constant of c. Complete the integral by using the
method of integration by parts. So algebraic function is the first function, that is x integration sin x dx, then compulsory minus whole integration d dx of this outer function, mean first function is x, integral of this part, that is sin x dx, and for this integral I have give dx here also, and plus constants, is equal integration sin x is minus cos x, right, minus x cos x then integral, this is 1, and integration sin x is minus cos x, make it plus, you have cos x now, dx plus c, and finally left hand side is xy sin x equals is minus x cos x, and integration cos x is sin x only, plus c. So you may leave the answer here. So now we take the next question, number 10, important question, interesting, খুব ভালকে চাবা এটো প্রবলেমত তুমি যদি মন কৰা, this is implies dy dx equals to 1 by x plus 1, why 1 by x plus 1. এটা প্রবলেমটো ইয়াতে চাবা তুমি যে যেটো লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন থাকে, ইন লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন উই মাস্ট হ্যাভ 3 টার্মস, তিনটা টার্মস থাকিব লাগে, তো ইয়াতে তো দুটা টার্মস আছে, লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন নহয়, নো ডাউট এইটো প্ৰবলেম মই দুইটা প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিম, এটা তো লিনিয়াৰ এলডিই মতে লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন, হেতু আমি ইয়াতে সলভ কৰিম, আৰু এটা মেথড আছে বাই সাবস্টিটিউশন, সাবস্টিটিউশন মেথড আছে, হেতু মই অলপমান কৈ দিম তোমালোক, আৰু এটা মেথড আছে সাবস্টিটিউট, কিন্তু ইয়াতে মই লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিব। আচ্ছা, এতিয়া ঘটনাটো হল যে লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন পাবলৈ হলে উই নিড 3 টার্মস, তিনটা টার্মস মোক লাগে, কিন্তু ইয়াতে দেখাত মোৰ দুটা টার্মস হৈ আছে, তো আমি ইয়াতে এটা টেকনিক ইউজ কৰিব লাগে, কি টেকনিক? ইফ আই রাইট দিস এজ dx dy, এটুক যদি মই dx dy লিখো কি ঘটিব চোৱাচোন, ইজ ইট নট x প্লাস y, তেতিয়াহ'লে এইটো টাইপৰ যেটো ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন আছিল dx dy প্লাস py নহয়, এবাৰ px ইজ ইকুৱেল টু q, এবাৰ এই p আৰু q ৰ প্লেছত ফাংশনস অফ y থাকিব লাগিব অর কনস্ট্যান্টস, গতিকে এবাৰ dx dy মই 3টা টার্মস পাইছো, ইয়াতে শিফটিং টার্মটো টু দ্য লেফট, কোনটো টার্ম লেফটত শিফট কৰিব লাগিব চোৱাচোন, অলপমান এটেনশন দিলে গম পাই যাবা, এইবাৰ ৰাইটত কিন্তু অনলি y টাইপ থাকিব লাগিব, অনলি y, গতিকে মই x টু শিফট কৰিম ইফালে, মাইনাস x ইকুৱেলস টু y, নাও ইট ইজ অফ দ্য ফর্ম দিস, মার্কিং কৰিব 1, আৰু ইয়াতে লিখিবা হুইচ ইজ লিনিয়াৰ ইন x, কিন্তু এবাৰ তো লিনিয়াৰ ইন x, so if is equal to integrating factor is equal to e power integration p dy হব, এবার p is minus 1, coefficient of x minus 1, so minus dy, so simply e to the power minus y, এটো প্রোডাক্ট কৰিবা ইয়াতে ইয়াতে আৰু ইয়াতে, therefore 1 implies এইখিনিত লিখিছো, therefore 1 implies left hand side আহিব তোমাৰ e to the power minus y dx dy minus x into e to the power minus y is equal to q into e to the not q নহয় y into e to the power minus y. Okay, so this is implies left hand side এতিয়া short form লিখিব পাৰি নহয়, এবাৰ ddy লিখিব লাগিব, ddy into variable of linearity, linearity variable কোনটো x, so x into if কিমান e to the power minus y is equal to right hand side is simply y into e to the power minus y, so then implies x into e to the power minus y is equal to ইয়াতে integration আহি যাব y e to the power minus y dy and plus constant c. So left hand side as it is রাখি যাবা x into e to the power minus y
is equal to integration by parts. So algebraic function first hobo y into e to the power minus y dy, then compulsory minus whole integration d dy of y into integration of e to the power minus y dy আর হোল dy প্লাস c তো অলরেডি আছে। নেক্সট লাইন আমি ইয়াতে লিখিম ইমপ্লাইজ x into e to the power minus y is equal to e to the power minus y integral is minus e to the power minus y, ultimately minus y into e to the power minus y minus d dy of y তো 1 হৈ যাব, এটো আকৌ minus e to the power minus y, so এটো প্লাস হৈ যাব আৰু ইন্টিগ্রেশন e to the power minus y, তো ফাইনাল ৰিজাল্ট ইয়াতে আহিব minus e to the power minus y plus c। মই এটা লাইন স্কিপ কৰিছো, তোমালোকে অলপ স্টেপটো লিখি যাবা। তো ইয়াতে বিশেষ নাই, e to the power minus y এটা ডিভাইড কৰি দিয়া, this implies x is equal to, sorry এটা কাম কৰো মই, এটো ইফালে শিফট কৰো, তো x plus y এটো শিফট কৰিলে হ'ব plus 1 is equal to হ'ব c into e to the power y। পাইছা নিশ্চয়, e to the power y ডিভাইড কৰিছো, e to the power y এটো minus y এটো সবতে ডিভাইড কৰিছো আৰু এইটো টার্ম মই লেফটত শিফট কৰিছো। ইয়াতে মাইনাস y থাকি যাব, লেফটত আহিলে প্লাস y, ইয়াতে মাইনাস 1 ৰৈ যাব, লেফটত প্লাস 1, c into c divided by e to the power minus y মানে c into e to the power y, গতিকে ইয়াতে দিবা। তো এইটো এটা মেথড। আৰু সেকেন্ড মেথডটো হৈছে, মই কৈ দিম কথাটো, সেকেন্ড মেথডত তুমি এই x plus y is equal to v ধৰি ললে হল। অলপমান মই কৈ দিছো তোমালোক দেই, এনেকুৱাকেও লিখিব পাৰিবা তুমি যদি মন কৰা, যে টেকিং x plus y is equal to, যদি v ধৰা তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা d মানে ডেৰিভেটিভ কৰিবা 1 plus dy dx is equal to dv dx হৈ যাব। তো dy dx to replacement to উলিয়াই লম আমি, dy dx is equal to dv dx minus 1 হ'ব। এতিয়া এইখিনি বস্তু তুমি ইকুৱেশ্যন যেটো দিছিলে মোক এটোত ৰিপ্লেস কৰি দিলি হ'ল, মানে এটো টার্মত dy dx অর প্লেসত dv dx minus 1 আৰু 1 by v, therefore তাতে পুট কৰি দিলি হ'ল dy dx অর প্লেসত, therefore left hand side dv dv dx minus 1 এটো dy dx is equal to 1 by x plus y আসলে 1 by v, 1 to shift কৰিলা রাইট সাইডত, তো প্লাস 1 হ'ব, এলসিএম ললা, তো v plus 1 by v হৈ যাব, separate the variable then integrate, answer to আহিব। so this is one of the way, এনেকে কৰিলেও হৈ যাব, কিন্তু এটো এনেকে কৰিবা পৰীক্ষাত ভাল হ'ব দেখাটো। so now this question and this question, এই দুটাই তোমাৰ এই মাত্ৰ যেটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিলে একেটাই পৰে, মই এটা সলভ কৰো, এটা তোমালোকে কৰিবা, এটোৱে সলভ কৰো হৈ আছে। so this is implies, প্ৰথমে dy dx টো বনাই লবা, so y plus x minus y square by y into dy dx is equal to 0, simple একেবারে, মই y দি ডিভাইড কৰি দিছো, sorry লল দেই, don't mind, লব মানে dx ডিভাইড কৰি আছো মই, ঠিক আছে, তো লিখিছিলো y plus x minus y square into dy dx is equal to 0, dx মই ডিভাইড কৰিলো। so next dy dx is equal to কিমান পাম মই, dy dx is equal to পাম minus of y by x minus y, অবশ্যই মাইনাসটো অবজার্ভ কৰি লব পাৰি, so this is implies dy dx is equal to y by y square minus x, এনেকে লিখি লব পাৰি। again you see this is not in linear format, বৰ্তমান লিনিয়াৰ হৈ থকা নাই এটো বস্তু, আৰু লগতে এটো হোমোজেনিয়াস নহয়, ভেৰিয়েবল সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ এই যে dx ৰ লগত x খিনি আনিব নোৱাৰা, dy ৰ লগত y খিনি নিব নোৱাৰা, তো obviously লিনিয়াৰত তুমি সলভ কৰিব লাগিব, but in this format it is not linear, because linear differential equation has three terms, one term dy dx,
ওৱান টাৰ্ম হয় তোমাৰ অনলি এক্স আৰু এক্স থকা টাৰ্ম আৰু আন এটা টাৰ্মত থাকিব সাম টাৰ্ম অফ এক্স ইনটু ৱাই সেনেকৈ থাকে তো ইয়াতে থ্ৰীটা টাৰ্মছ নাই তো ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট মোৰ থ্ৰীটা টাৰ্মছ বনাই লোৱাটো আৰু সেইটো নিশ্চয় বনাব পাৰিম ইফ আই ৰাইট dx dy as done in the previous question equals it is y square minus x divided by y মই এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ okay so after this implies dx dy is equal to now separate division কৰি দিম ইয়াতে পাবা মই y পাম আৰু minus x by y এনে তো এতিয়া কোনটো টাৰ্ম মই লেফটত শিফট কৰিব লাগিব y থকা টাৰ্মটো এবাৰ ৰাইট সাইডত থাকিব লাগিব q মানে এবাৰ টাৰ্মছ অফ y তাৰ মানে এইটো টাৰ্ম অনলি y থকা টাৰ্মটো এইটো হ'ব লেফটত শিফট মিন the equation is now dx dy plus x by y equals to y. Now you see this is a linear differential equation in x. It was also 1 by y into x. So t is 1 by y here. So likhiba etu kotha this is a linear differential equation in x. Tar pisot if is equal. Therefore if is equal to integrating factor is equal to e to the power integration p. P mane kintu ebar 1 by y dy. This one. So this is equal to e to the power log of y obviously and e to the power y is simply remove hoi jabo so just y is the integrating factor of 1 so y product kore di sobote therefore 1 implies e ahibo more y into dx dy plus y product korle yate x equals to simply y square now process is same this time I can write directly ddy of the linear variable কোনটো আসলে মোৰ ইয়াতে চালে গম পাব linear variable is x into if is y is equal to y square only এবারে এই ddy to remove করে দিয়া এটো সাইডতে ইন্টিগ্রেশন করব ওকে তো মই লিখি আছো ৰবা এক মিনিট okay so this is implies left hand side is xy now equals to integration y square dy and then plus constant c and that is implies x into y is equal to this is y cube by 3 very simple y cube by 3 plus c so yata eri dile hoi jabo ar problem ekko nai kichu mane x এর divide kori dia so that is the solution of the question moi bhabu tumaloke ei question to nishoy koribo pariba hoi gol etu to tenekwa prothome divide korila tar sathe reciprocal likhiba তার পিছত এইটো নিচিনাকে if to উলিয়াই প্লাই as it is ওকে 12 নম্বৰ কমপ্লিট কৰিলো আমি নেক্সট আহিল আমাৰ এইটো প্ৰবলেম সো দিস ইজ পার্টিকুলার সলিউশন প্রবলেম মানে এই কন্ডিশন দিয়া থাকিলে x আর y এর কন্ডিশন যে দিয়া আছে না এটো আর এটো তো পার্টিকুলার সলিউশন ফার্স্ট তুমি as it is প্রবলেম যেবিলাক থাকে as it is সলভ কৰি যোৱা বাই ইউজিং লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়েশন থিওরি এটো ইউজ কৰি প্লাই তুমি as usual solve kora kori pele lastly just use y equal to 0 and x equal to pi by 3 to find the value of c only ei je to c ami pam integration complete korar pisot he c tur value luar karone ei conditions dota apply koribo lagibo and we have already done this types of problem in the homogeneous chapter also tateo asile enokwa dhoronar question so what's just observe this equation ei equation to tumi observe koriba so threeta terms আছে one terms two terms three terms আছে আমার আৰু লগতে dy dx plus p into y টাইপতে আছে p into y to y into হৈ আছে আৰু right hand side ত only x ৰ ফাংশন আছে so this is a linear differential equation in y the linear variable to more y হৈ আছে so এটো অলরেডি linear হৈ আছে so একো মডিফিকেশন না লাগে just give number 1 তুমি কব পাৰা this is a linear differential equation in y therefore if is equal to if to আমি লিয়াইলাম e is equal to e power integration p এর প্লেসত কিমান আছে সোয়াসুন কোএফিশিয়েন্ট অফ y তো y এর কোএফিশিয়েন্ট আছে 2 10x মই লিখিলো 2 তো ফ্রন্টত যাব 2 10x dx and this is equal to e to the power 2 10x integral result is log sec x so square হই যাব এটো is equal to e to the power log of
sec square x e to the power log আছে তো রিমুভ হৈ গল simply sec square x is the integrating factor of the differential equation. So therefore one of into করে দিয়া 1 implies into line করে দিবা হেতু ইয়াটা আহিব sec square x into dy dx তো অলরেডি আছে plus twice y থাকিল আমার twice y 10x into sec square x এটাও থাকিল on the right hand side sin x already আছে into sec square x এনেকুৱা হল so left hand side is very simple I can directly write ddx of the linear variable it was y so y into if is sec square x is equal to right hand side of simply sin x into sec square তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ddx to remove হল y into sec square x is equal to integration of sin x into sec square x dx or plus constant c. So just two more lines. Left hand side is as it is, it is same thakok. This is equal to it sec square mean 1 by cos square. তার মানে ultimately sin by cos square হল sin by cos square মানে sec x into 10x sec x into dx and plus c integration sec x 10x is simply sec x integral plus c কারণ ইয়াতে গম পাইছা তো sin x by cos square x so sin by cos into 1 by cos sin by cos হইছে 10 1 by cos হইছে আমার sec so এটুৱে आंसर মোটামুটি এতে লিখিলে হ'ব তুমি এইটো এটা কাম কৰিব পাৰা sec square x এটা ডিভাইড কৰি যাব পাৰা y is equal to মোৰ পাম sec square x ডিভাইড কৰিলে 1 by sec x থাকিব so cos x লিখিব পাৰিম মই প্লাস sec square x ডিভাইড কৰিলে c cos square x এইখিনিতে দিলে হৈ যাব এই ওপৰত দিলে হ'ব এটো ওকে এটো ওকে so it is a solution of the problem এতিয়া ঘটনাটো হল c এর ভ্যালুটো লাগিব নহয় তো c এর ভ্যালুটো তুমি এটো লাইনৰ পৰাই কৰা এটো নাম্বাৰ কৰা 2 নাম্বাৰ কৰা now see the condition given on x and y x আৰু y এর ওপৰত কি কন্ডিশন দিছিল মোক কৈছিলে যে y0 then x pi by 3 x or place of pi by 3 y place of 0 use করে দিয়া ইয়াতে x is pi by 3 y 0 মনত ৰাখিবা হা x pi by 3 y 0 so you just write putting x is equal to pi by 3 y is equal to 0 ইয়াতে put করি so y 0 হল মানে left hand side to 0 is equal to cos pi by 3 is half plus c into cos pi by 3 is half square is 1 by 4 so c is implies yeah, c by 4 is equal to minus 1 by 2 so simply c is equal to 2 4 পর যাব c equal to minus 2 so 2 implies করে দিবা therefore 2 implies solution is y is equal to cos x minus 2 cos square bas এটা রাখি দিই that is the solution of the problem next saba almost একে টাইপৰে problem তো এটো তেনেকুৱাকে সলভ কৰিবা প্ৰথমে অলপ মডিফাই কৰি লব লাগিব ডিভাইড কৰি দিবা dy dx তাৰপিছত আহিব twice x by এইখিনি আনিবা আৰু 1 by 1 plus x whole square আহিব নাই তাৰপিছত if to কৰিবা simple question নিজে পাৰিবা this is homework for you okay ঘৰত কৰিবা okay so next 15 number এটো লাগিলে মই সলভ কৰি দাও so this is implies এটো এটা linear differential equation already হৈ আছে dy dx so p into y আছে আৰু এইখিনি আছে q so marking কৰিবা 1 marking কৰিলা so next ইয়াতে I have to direct discuss কৰা কি হয় therefore I have is equal to
if is equal to e power integration p dx linear in y হৈ আছে কিন্তু দেই so p dx p মানে -3 cot x -3 to frontত লগাই দিবা cot x to ভিতৰত লগাব cot x dx is equal to e to the power -3 integration cot x is log sin x. So ultimately etuk moi likhibo parim is equal to e to the power log of actually sin to the power -3 tak likhibo parim moi 1 by sin cube x বুজি পাইছা নিশ্চয় 1 by sin cube x. So e to the power log is eliminated is equal to simply 1 by sin cube x. এটো হৈছে আমাৰ if2 কৰিব পাৰিছা নিশ্চয় -3 ৰৈ গল cot x ইয়াতে dx -3 integration cot x is log sin x is equal to e to the power log -3 ওপৰত গল পাৱাৰ হৈ পেলাই so e to the power log of sin to the power -3 1 by sin cube e and log is eliminated 1 by sin cube. Okay, so 1 number implies koriba therefore 1 implies eto product kori dia 1 by sin cube cosec cube likhilo problem nai by sin cube x into dy dx already there minus 3y cot x divided by sin cube x is equal to sin twice x divided by sin cube x. Like pam moi কৰিব পাৰিছা নিশ্চয় 1 by sin cube আহিল dy dx 3y cot x already আছে divided by sin cube আৰু sin twice x already আছে sin. So left hand side we can directly write ddx of the variable linear variable মানে y ddx of y into if is 1 by sin cube x is equal to right hand side to already amar asi hai sin twice x ta kam koribo paro to break up kori dibo paro 2 into sin x into cos x divided by sin cube x. So next line saba alop pen this is implies left hand side is y by sin cube x is equal to right hand side to attention diba yate sin eta cancel hobo aru integration hobo kintu dei integration 2 yate roi gol cos x divided by sin square x dx or plus constant c is implies y by sin cube x equals to 2 to front of 3 jabo yate cos by sin square ase to 1 by sin into cos by sin ki ase 1 by sin is cosec x into cos by sin mean cot x dx plus c then is implies eto y cosec cube likhi dia right side jehetu ke cosec ot ahise so y cosec cube x equals to minus ahibo to minus 2 times of car derivative to cosec x into cot x is derivative of cosec x so is just write minus cosec x plus constant c mark koriba 2. Now to obtain the value of c we are to use the condition given in the question so x or y place of ami value duta put korim to ki value disile sai value duta muk disile x is equal to pi by 2 y is equal to 2 x is equal to pi by 2 or y is equal to 2 so putting x is equal to pi by 2 y is equal to eto put kora so x pi by 2 jodi use koro cosec pi by 2 sin pi by 2 1 mean cosec pi by 2 is also 1 karon eto 1 hobo aru y place of 2 left hand side is only 2 is equal to right side cosec pi by 2 is again 1 so it is
minus 2 plus c. So I got the value of c is equal to 4. 2 implies that use kori dia, therefore 2 implies left hand side is y cosec cube x is equal to minus 2 cosec x plus 4. So এখানে থৈ দিলে হৈ যাব, sin cosত কনভার্ট কৰিলেও প্রবলেম নাই, sinতো কনভার্ট কৰি লিখিব পাৰা. So that is the solution of the problem. Next চাবা, এটা দুটা প্রবলেম দিছে, ওয়ার্ড প্রবলেম একো নাই, কি কৈছে সব. নাম্বার 16, find the equation of a curve passing through the origin given that the slope of the tangent to the curve at any point xy. তো কোনো পয়েন্ট xy কোনো কার্ভর টেনজেন্ট মানে কি বুঝো, স্লোপ অফ টেনজেন্ট মানে dy dx. বাই কোয়েশ্চন এটা আহিব dy dx কার সমান is equal to the sum of the coordinates of the point. So this is equal to sum of the coordinate কি x plus y. এই যে বাস এটো সলভ কৰিলে হল, তো লিনিয়ার তো হয়ে আছে, ধুনিয়াকে 3 টার্মস আছে, তো তুমি খালি এনেকে লিখিবা dy dx, কোনটো লেফটত আহিব y টার্মটো, তো মাইনাস y is equal to x, কারণ রাইট সাইড তো কিউর ফাংশন x ত থাকিব লাগে, যদিহে এটো dy dx থাকে, এটো যদি dx dy থাকে রাইট সাইড তো y এর ফাংশন থাকিব লাগিব, তাইবা কনস্ট্যান্ট. তো ইয়াতে if2 উলিয়াবা, if2 আহি যাব, if is equal to e to the power মাইনাস আহিব, ইয়াতে y এর কোএফিশিয়েন্ট মাইনাস dx only, তার মানে e to the power মাইনাস. তো এটো ইয়াতে সবতে প্রোডাক্ট কৰি দিবা, as usual প্রসেসত সলভ কৰিবা, আৰু ফাইনালি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা, the curve is passing through the origin, মানে লাস্টত এর ভ্যালুটো পাওয়ার কারণে তুমি x is equal to 0 আর y is equal to 0 এটো ইউজ কৰিব লাগিব, কৰিলে you will get the value of c. c টো পাই গলা আৰু হেটো ইউজ কৰিলে আনসারটো পাই যাব. সো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে সলভ কৰিবা, মই 17 নম্বৰটো সলভ কৰিম, হেটো আৰু এটো একেই টাইপৰ কোৱেশ্চন, 17 টো মই সলভ কৰি আছো জাস্ট. So I am taking the question number 17. So এটা সেম কোয়েশ্চন একচুয়ালি, তুমি হেৰি কৰিব লগা নাই, কনফিউজ কৰিব লগা নাই, অলপমান খালি ইয়াতে অলপ ক্রিটিক্যাল আছে, এই কাৰণে মই এইটো কৰিম. So find the equation of a curve, কার্ভৰ ইকুৱেশ্যন পাস উলিয়াব কৈছে, that is passing through the point 02, আগৰটো আছিল passing through origin, এটো 02, তো ইয়াতে একদম লাষ্টৰ কাম এটো কি কৰিব লাগিব, x equal to 0 y equal to 2 ইউজ কৰি পেলাই মই সেই c ৰ ভ্যালুটো উলাব লাগিব. ওকে, so to find the equation of curve passing through 02 point দি পাস কৰা কার্ভটো মোক লাগে, given that কি দিয়া আছে, sum of the coordinates of any point on the curve, কার্ভ এটার কোনো এটা পয়েন্ট থকা এনি পয়েন্ট মানে হেতু xy, তো সেই xy এর যেটো সাম মিন x plus y সাম, এটো কি কৈছে, of any points on the curve exceeds the magnitude of the slope, slope মানে dy dx of the tangent. So tangent or magnitude, this is equal to, ভালকে পঢ়ি লবাচোন, given that the sum of coordinates mean this one at any point of the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent mean is equal to dy dx, কিমান exceed কিমান বেশি হয় by 5, so dy dx plus, এইটো কৰিলে হৈ যাব. তো আমি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব গৈ আছো, তুমি ইয়াতে আনসারটো লিখোতে লিখিবা let x, y কোঅর্ডিনেট হিসাবে let xy be any point on the curve, এটো লিখি লবা দেই, let this xy be any point on the curve. Therefore by question, simple by question, dy dx plus 5 মানে স্লোপৰ লগত 5 প্লাস কৰিলে ইকুয়াল টু কিমান হয় বলে sum of the coordinate x plus y, dy dx plus 5 is equal to x plus y. তো x plus y কৰি স্লোপৰ লগত প্লাস 5 এড কৰিলে ইকুয়াল হয় বুলি আমাক কোৱেশ্চনটোত কৈ দিছে. ওকে, সো দিস ইজ আৱাৰ প্ৰবলেম. এতিয়া মই ইয়াক লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈকে কনভাৰ্ট কৰি ল'ম, এটো অবভিয়াসলি পাৰিম মই, কোনটো লেফটত আনিম চাবাচোন, ইয়াতে লেফটত থাকিব লাগিব px টাৰ্মটো, মানে x টাৰ্মটো ইয়াতে আনিব লাগিব আৰু 5 টু ৰাইট সাইডত শিফট. দিস ইজ ইমপ্লাইজ dy dx minus x is equal to y minus 5 এনেকুৱা হ'ব. This total expression is q, ইয়াতে p মানে আছে -1, সরি দেই
ভুল লিখিলোঁ মই y টু শিফট কৰিব লাগিব py হ'ব লাগে নহয় py is equal to x minus এতিয়া হৈছে ৰাইট সাইড টু q ফাংশন অফ x ln আৰু ইয়াতে p ৰ প্লেছত আছে -1 তো এটা কাম কৰো এটো 1 কৰিব নালাগে এটো 1 কৰি দিম এতিয়া if টু কৰি লোৱা therefore if is equal to e to the power integration p is -1 minus dx only and that is equal to e to the power minus. This is if. So 1 implies, therefore 1 implies, take the product, e to the power minus x into dy dx already here, then minus y into e to the power minus x is equal to, this is x minus 5 into e to the power minus x. এনেকুৱা হ'ব okay so তাৰ পিছৰ লাইনটোত আমি ডাইৰেক্টলি লিখিম ddx of, so this is implies ddx of I lova variable is y, ddx of y into I have to পাই গলো আমি e to the power minus x is equal to eto I have e to the power minus x is equal to x minus 5 into e to the power minus is equal to x minus 5 into e to the power minus x. So this is implies ddx to remove kora, so y into e to the power minus x is equal to integration of x minus 5 then e to the power minus x then dx and plus constant c. Complete the integral on the right hand side. So right hand side integral বিশেষ একো নাই, so this is implies eto algebraic function, this is exponential function, so take this as first function, eto first function loba kiman ahibo, this is simply x minus 5 into integration of e power minus x dx and compulsory minus integration of ddx of this outer function, that is x minus 5 into integration of this inner function e to the power minus x dx, and for this integral dx is here plus constant c is already there, and this is implies left hand side is already same, y into e power minus x is equal to e power minus x integral is minus e to the power minus x, so finally we will get minus x minus 5 into e to the power minus x, then in minus integral of ddx of this is 1 minus 0, this is 1, e to the power minus x integral is again minus e to the power minus x. So এটা কাম কৰিব পাৰি একবাৰতে লিখিব পাৰিম মই, এটো তো 1 হৈ গল, এটো মাইনাস হৈ পেলাই এটো প্লাস হ'ব, integration of e to the power minus x আৰু হেতু আকৌ minus e to the power minus x, so I can write directly e to the power minus x plus constant c. So e to the power minus x to divide কৰি লোৱা অলপ ভাল হ'ব, this is implies y is equal to it is x minus 5 তাৰমানে minus x plus 5, then minus this is 1 and plus c into e to the power x, মানে e to the power minus x divide কৰিছো, divide কৰিলে c by e to the power minus x is equal to c into e to the power x. Okay, so আৰু এটা লাইন লিখিম আমি, that is implies left hand side to চাই লব একবাৰ, it is y is equal to, নহলে এটা কাম কৰিব পাৰি x plus y হিচাপে x plus y minus 4, okay plus 4 হৈ আছে নহয়, x to left আনিলে x plus y, ইয়াতে plus 4 to left আনিলে minus 4, x plus y minus 4, this is x plus y 4 equals to c into e to the power x, c into e to the power into, so mark it by 2. Now come to the condition of the problem. Since the curve, you see the curve is passing through the point 0 2, I should write here, since the curve passes through divide 2, since curve passes through what point 0 2, therefore
curve to x প্লেস 0 y প্লেস 0 plus 2 0 plus 2 minus 4 is equal to c into e to the power 0 is 1, and that is implies c is equal to minus 2. C is equal to minus 2. Use here. Therefore 2 implies this is x plus y minus 4 is equal to minus twice e to the power x. So এনেকে থলেও হ'ব, আৰু যদি লেফটত শিফট কৰি আনা তেতিয়াও কথা নাই, ফৰ টু ৰাইট সাইডত আনিব পাৰা, এটো কোনো কন্ডিশন নাই, এনেকে ৰাখিলে হৈ যাব, একো প্ৰবলেম নাই। So that is the solution of the problem. গতিকে আমি নেক্সট প্ৰবলেমটো লওঁ, number 18, 1 marker question. So what is the integrating factor of this differential equation? The differential equation মোক দিছে, এটো ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটো কিমান হ'ব, একদম সিম্পলি পাম। তবে ইকুৱেশ্যনটো মই লিখি লৈছো, ইকুৱেশ্যনটো হৈছে মোৰ x dy dx then minus y equal to twice x square to question number 18 day this. So make it standard linear differential equations. So it is dy dx free কৰিব লাগিব তো minus 1 by x into y is equal to twice x, division by x only. So therefore if is equal to simple একেবারে, if is equal to e power integration p dx, p place আছে minus 1 by x dx, and that is equal to e to the power minus log x, and that is equal to e to the power minus is log of 1 by x, rightly in this way, and so this is simply 1 by x. So answer will be 1 by x, that is C. And now come to this equation, the integrating factor of the differential equation. আচ্ছা এটা যদি সলভ কৰিব দিয়ে, এই ইকুয়েশন যদি সলভ কৰিব দিয়ে তো বিশেষ একো নাই, এই 1 by x টো ইয়াতে ইনটু কৰি দিবা, এটা মার্কিং কৰি ৰাখিবা 1, তাৰ পিছত ইয়াতে 1 by x ইনটু কৰিলা, ইয়াতে 1 by x স্কয়ার হৈ যাব, এটা 2 হৈ যাব, দেন সেই প্ৰসেসত ddx of y into 1 by x, সলিউশন আহিব তোমাৰ y into 1 by x is equal to integration of twice x into if, তার মানে twice x into if মানে 2 dx হয়ে গেল आंसर, twice x plus c এটা আহিব, তো y by x is equal to twice x plus এটো আহিব आंसर তো যদি সলিউশন কৰিব dm মোক। So now come to the question number 19. First write the equation to লিখি লবা, equation to লিখি লবা প্ৰথম। The equation is 1 minus y square dx dy, 19 number solution, 1 minus y square into dx dy then plus yx then is equal to ay আৰু ইয়াতে প্ৰিন্টত উঠা নাই, এটো একচুয়ালি -1 আৰু 1 এর ভিতর থাকিব, এটো এই কথা। Okay, so first find it in standard form. This implies dx dy plus y over 1 minus y square into x is equal to ay over 1 minus y square, and obviously this is a standard differential equation in linear differential equation in x কিন্তু এবার এটো হইছে px is equal to এটো হইছে q to total terms in y আছে, এখানেও y আছে, so it is a linear differential equation in x. So if to লাগে মামা, therefore if is equal to e power integration p mean this one, y by 1 minus y square, this time it is dy, এটো most probably root over আছিল হে, this is equal to this is equal to e to the power integration, ইয়ারে ডেরিভেটিভ তো সসন, ইয়ারে ডেরিভেটিভ minus twice x, তো এটা কাম করি, ইয়াতে minus half এটা দিবা, minus twice y এটা লিখিলা, 1 minus y square dy এনেকে পালো। So this is equal to e to the power minus 1 by 2, this is into log of simply 1 minus y, is it? Okay, then minus half to power লৈ যোৱা, আগতে তুমি এই half to লৈ যোৱা,
এনেকৈ লিখিব পাৰিবা দিছ ইজ ইকুৱেল টু ই টু দি পাৱাৰ লগ অফ 1 minus y square whole to the power minus half. So e to the power log remove হৈ গল ইনিট লিখি আছো e to the power log is removed and this is equal to মোৰ আহিব simply 1 minus y square whole to the power minus half. So সেইটো 1 by 1 minus y square whole to the power half and that is obviously 1 by root over 1 minus. So 1 by root over 1 minus y square will be the answer. 1 by root over 1 square is this one, D. So that is the solution of the problem. So আর বোধহয় নাই মই একবার চাই লৈছো just a minute. Yes, so that is the completion of this chapter. So এইটো chapter আমাৰ complete হৈ গল আমি next ইয়াৰ যেটো miscellaneous part আছে differential equationৰ next ভিডিঅ'ত সেইখিনি ডিসকাশন কৰিম গতিকে এইখিনি তোমালোকে অলপ ভালকে চাবা অলপ লেন্থ বাঢ়িছে যদিও তুমি ভালকে যদি অলপ attention দি পজ কৰি থৈ পেলাই আকৌ দুইবাৰ চাবা দুইবাৰ চাই পেলাই এনসাৰটো কপিটো ধুনিয়াকৈ লিখি লবা আৰু ট্ৰাই কৰিবা যিকেইটা হোমৱৰ্ক মই কৰিব দিছো এটা কৰিবা আৰু ইয়াৰে যেটো এক্সাম্পল সেকশন অফ দা চেপ্টাৰ এক্সাম্পল সেকশন এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা অলপ ধুনিয়াকৈ সলভটো কৰাই আছে তুমি খালি একবার পঢ়ি চাবা okay so we finish this class here so for today thank you very much.